Yeah. Both sides. 양쪽 More left, more right. Sometimes backside. Yeah. And which side you have more often? 어디가 더 자주? 빈도는 어디가 자주는 모르게 기억은 안 나는데 양쪽 다 비슷한 것 같아요. I'm not sure, just similar. It's similar. Okay. Which part do you want to treat today? Left or right? Right. On your back side. 저를 보면서 라이트라고 하실 필요는 없습니다. 저를 보면서 라이트. 그럼 제가 오른쪽으로 이렇게. On your back side. 엎드려. No. 위로 보고. 이거 그 나중에 계속 실습할 때 이렇게 누우라고 할 때 예를 들어서 침대 기준으로 하면 됩니다. 백사이드면은 내 백사이드가 침대로 가는구나 이런 식으로 이해하시면 되겠습니다. In Europe, it's equal. You say, please lie on your back, and everybody lies. 유럽에서도 유럽에서는 이렇게 So here it's equal. It's single. No. Does it hurt now? 지금도 아프나요? 지금 뭐? Then please turn your head to the left side. 그래서 돌아보시고 고개를 Yes. And turn it to my side. 이쪽으로도 And make it slowly. 천천히 한번 보시고 Okay. And now you lift your head, please. 들어 올리시고 And we can see very well. This is the anterior part, the superficial part, the sternocleidomastoid, and this is the deeper part. So please go back again with the 다시 head 돌아가시고 and lift it again. 다시 들고 And you see sternocleidomastoideus is here, and the muscle goes behind. Here you can see it very well. So please go back again, 다시 down again. And please make this first to examine where is the muscle. It's very easy. 처음에는 And 요 then 검사로 근육을 you 돌리면서 turn in the middle position. 자, 가운데로 보시고 And first I take the muscle as whole, both parts, the superficial and the deep part. And I look, can I take the muscle with a pincer grip? Pincer grip means I go around the muscle. Okay. 여기 처음에는 전체 근육을 다 잡을 겁니다. 표층 심층부 다. It looks a little bit strange, but you say stop if it's too much. 요 핀치 그립으로 잡을 건데 핀치 그립이란 뜻은 근육이 요 사이에 다 들어가는 형태. 원기둥 잡는 것처럼. And you try to lift the muscle away from the scaleni, which are behind. 목갈비근에서 이제 목비근을 떼어내는 과정이고요. And then you go in the caudal direction, in the cranial direction. 그래서 머리 쪽, 아래쪽으로도 한번 움직여보고. And it's different. Sometimes you take just the anterior part of the sternocleidomastoideus. You separate these two parts in the lower part of the sternocleidomastoideus. 그래서 목비근의 앞쪽 섬유, 그다음에 뒤쪽 섬유, 표층 심층 나눠서 잡을 수도 있습니다. Often it's not possible to perform this. Then you take both together. It's different. 그래서 이게 되는 경우도 있고 안 되는 경우도 있습니다. And then you are looking for taut bands. 그리고 타우트 밴드 찾고 You can make it like this, and you see it jumps. This is not very comfortable, and it's normal that there are bands, fiber bundles you can feel. 그래서 이 타우트 밴드를 찾는 과정에서 너무 아파가지고 점핑 사인이 나타나는 경우도 있고요. So it's very difficult to distinguish is it a taut band or it's a normal fiber bundle. 그래서 여기서는 이제 타우트 밴드인지 아닌지 구별하는 게 조금 어려울 수 있습니다. And the bundles, they jump every time. It's very difficult to fix them. 그래서 요 딱 근육을 만졌을 때 막
콩캉콩캉 막 이렇게 근육이 막 뛰어오르는 듯한 사인이 나타날 수가 있는데 이게 계속되는 경우에는 아무래도 이제 타우트 밴드를 찾는 게 힘든 상황인 거죠. And therefore, it's very difficult to find these taut bands in the sternocleidomastoid. 그게 이제 요 지금 하고 있는 목비근에서 타우트 밴드를 찾기 힘든 이유 중에 하나예요. So I have changed the approach. I don't palpate anymore the taut bands. It takes too much time. It's not very efficient. 그런 경우에는 이제 타우트 밴드를 찾는 시도를 중단을 합니다. 이거를 계속 오래 하고 있는 건 별로 좋은 게 아니라서. And what I perform now is this technique we showed at the supraspinatus. I make a technique 3 diagnostically. I keep now the sternocleidomastoideus with a piercing grip. This is a technique 4, and I make a little pre-stretch of the muscle. It's okay? Yeah. And then with the other hand, I go and I glide here with the technique 3. This is very, very efficient. So I just have a treatment, and during the course of this movement, I can ask, where does it hurt most? 어디가 제일 아픈지 물어보면서 이렇게 3 기법을 적용을 하는 겁니다. I need a little bit more of this cream. And I have to decide if I want to have a little more space. If the muscle is not tensed, I make a lateral flexion in this side. If I want more stretched, I go in the other side. You can try to optimize the situation. So 여러 가지 상황에서 이 만약에 잘 안 만져지고 이러면은 이런 식으로 점점 스트레칭 포지션을 가져가면서 공간을 만들어서 잡을 수가 있습니다. 근데 여기서 말하는 거는 스트레칭 포지션이 근육 포지션, 근육 스트레칭 우리가 아는 건 아니고요. it's okay for you? 네. Yeah. It's equal in each part. 다 같은 느낌으로 아프거나 같은 느낌인가요? 전부 다. 점점 올라갈수록 조금 더 아프고요. You can feel that there is more of the side. 하고 올라갈수록 좀 이쪽 오른쪽 쪽에 오. 좀 두터. There was just 예, an 예. irradiation. Okay. 한국어 잘하시는데. You're you're good at Korean. Right? Yeah. Sounds right. I'm good in very international languages without fixing in a culture or context. To read the body language, I'm very trained. Yes. 그래서 국제적으로 땡기면서 언어도 그런데 바디랭귀지 또한 또 이렇게 올라갔다고. But so please say now or here if we arrive at So- site. 요의 느낌이 다시 오면은 그때 바로 지금 느껴진다 뭐 이런 식으로 말해달라고. I go further. Now? Okay. Perfect. And you see, like this, I find the sites which are more sensitive and the sites where I can reproduce the progress. I find active trigger points. 그래서 어디에서 트리거 포인트를 자극하는지에 따라서 이 사람이 어디서 과민화가 많이 일어나 있는지 확인을 할 수가 있습니다. It's okay? 괜찮나요? 조금 어지러운 거 조금 있는 것 같아요. Like it's a little bit disease in here. This is also. Does it go away? 없어지나요? 네. 지금 Okay. Yes. It arises again? 다시 발현되나요? 살짝 좀. Yeah, a little bit. Okay. So I have an active trigger point, and the treatment now could be, please turn the head a little bit in this direction and then to the right side, to the left side. To the 이렇게 조금 돌아갈 때 조금 더 심해지는 것 같아요. 이쪽으로. 네, 왼쪽으로. He can feel the more serious pain when he turn left. Exactly, and then you come back to the right side, 다시 오른쪽으로 돌아오시고 왼쪽으로. and then to the left side again, 네, 조금 더. and then to the right side again, and to the left side again. Okay, and without pressure, if you turn to the left, 이쪽으로 No. 왼쪽으로 압력 없이 you 한번 have the 돌려보고요. same pain now 같은 at 통증이 the 있나요? head. 지금은 차이가 없어요.
It's not anymore. So I know it's not from the movement, it's from the pressure. This I have to see each time again. Okay. 자 이제 지금은 이제 움직임과는 관련없고 압력에 의해서 증상이 발생된다는 걸 알았고 다시 Pain 반복하는 recognition? 겁니다. 통증 느껴지나요? Yes or no? 네. Yeah, okay. So if I move like this, 이렇게 움직이면 어떤가요? 위로 올릴 때 조금 더 which technique? 요거 기법 뭐죠? 2A. And this before was 2B. 이거는 움직임과 하는 건 2. Okay. If I stay now in this point, this is 요거는 딱 머물면은 1. Okay. Now, if you lift your head a little bit, that the pressure to the cushion is little, just 1 kilo. 한 1kg 정도로 살짝 눌러볼까요? 베개를 머리로 You lift 1 kilo your head, 다시 More? 들어 올리고 more, yes, and you go down, 다시 내려 and a little up, 반복하는 more, 겁니다. 더 올리고 yes, and down. 내리고 Now, I tired with this hand, I have to change. 자 이제 손가락이 오랫동안 눌러서 피곤하죠? 그럼 바꿔주고 And you lift a little bit 다시 들어 올리고 and down. 내리고 This is what kind of technique? 자 이거 뭐죠? 2B 2B. We will see. What kind of activation I have in this situation? Please lift a little bit. 다시 들어 올리고 Is it dynamic concentric, eccentric, or a isometric contraction of the muscle? 이거 뭐죠? 어떤 움직임을 지금 어떤 수축 형태를 다이나믹 concentric 다이나믹 컨센트릭 right? Okay, lift a little bit and down. Does this and this point, please lift again, 다시 들어 올리고 that the distance between these 2 points changes or does it not change? 이거 바뀌나요 안 바뀌나요? 여러분들이 봤을 때 이 포인트가 You lift a little bit 여기 집중해서 보시면 Stop. 됩니다. 뭔가 변화가 있는지. and down. More or less not. It rests equal. You can lift just, it's difficult to explain in English. You can make lighter the pressure of to the cushion for 500 grams. 500 grams. Grams. Push down the pillow, No, lift up. lift that the pressure of the head to the pillow is 500 gram less. 생각했을 때 500g보다 더 적은 아까 1kg라고 생각을 했다라면은 이번에 500g 그거 반만큼 힘으로 들어 올리는 겁니다. Yes, perfect, perfect. And now down again. 다시 내리고 Next time 400 grams. 이번 좀 더 약하게. One second. Yes, perfect. 그러니까 아마 지금 우리가 아까 understand. 로컬 스테빌라이저가 활성화가 안 되면은 얘네 No, 같은 no interpretation. 네. I didn't spoke about core stabilizers. This is your idea. It's not my idea. 요거는 망고 네 생각이다. Yeah. It's not an interpreter. You have to be translator, please. You're right, but it's not the focus on this way. 맞는데 지금 하는 건 The 아니다. focus now is how can I inform the patient to perform an isometric activation of the sternocleidomastoideus. This is the task now. Please. 요 목비근의 아이소메트릭 운동을 지금 확인하는 겁니다. Okay. So please, easier for 400 grams. 400. And then you see it's isometric contraction. There is no movement. Okay. And if the muscle works in an isometric way, there is no mobility. It doesn't perform like this. And we said for technique 2, we have to move like this to A or to B. So if there is an isometric contraction, it's not a technique 2. It's a technique 1. 1B. This means I press with 1A, I press more or less
or more or less. 2B means I press, and with this isometric activation I generate more pressure, and in releasing there is less pressure, and then I generate more pressure and less pressure, but it rests on the same side, so it's a technique 1B. 다 이해하셨나요? Huh? 자, Questions? Very good. International language. 그러니까 등장성 수축과 함께 이제 프레셔를 유지하고 있는 거 그게 1B입니다. Uh-huh. And I have to explore together with the patient how much does he have to lift the head. Not whole weight, it's too much because then I have a movement. It's just a little bit. And so it's very comfortable to say first half a kilo or 100 grams, and it doesn't matter is it just or not. But if I want less, I say if I start with 500 grams, please lift 400 grams. And so I can adjust the intensity of the muscle activation. 일단은 환자한테 그냥 들어올리라고 하면은 아이소메트릭이 아니고 너무 강하게 수축하는 경우가 많고, 그다음에 환자마다 다르지만은 결국에는 뭐 1kg에서 내가 느꼈을 때 아 나는 좀 더 아이소메트릭 끌어올리려고 낮췄으면 좋겠다 하면은 더 약하게보다는 조금 생각하기 쉽게 만들려면은 거기서 아까 1kg였다면은 이번엔 500 해보세요, 400 해보세요, 300 해보세요 이런 식으로 할 수가 있습니다. Yeah, exactly. And so this is an excellent coordination training. And you had right. I activate at the same time the core stabilizers, and this is a good task. 요 다음에 이제 어떤 인지 운동이 들어가는데 그때 아까 제가 설명했던 개념을 이용해가지고 It's a side effect which is welcome from this treatment. 그리고 요 운동을 하면서 이제 사이드 이펙트가 발현될 수도 있다고 합니다. But the focus is not to make a training for the core stabilizers. The focus is to just activate in a isometric way the sternocleidomastoides. 그리고 이제 여기서 이제 하는 거는 어쨌든 지금 방금 보여드린 거는 다시 말해서 제가 생각했던 그 로컬 스테빌라이저에 대한 활성화보다는 요 400g, 500g 요거 한 개는 아이소메트릭을 활성화시킨다는 거. And then I can go here also to the insertion side here. Please lift again your head. And you can see the muscle goes here behind. Okay, so please down with the head. And usually I turn the head and in this position you can't see much, but it's very comfortable to treat because the weight of the head pushes on my finger, and so I don't have to make a lot of things. But I can examine in this position, 환자 머리 보기 때문에 바로 보고 있는 상태에서 내 손가락에 부하가 너무 많이 들어가서 치료가 힘드니까 이렇게 돌려놓는 겁니다. You know this pain? 알던 통증. Okay. And for treatment, I would turn like this. And now the weight of the head makes the pressure. I just have to hold. It's very comfortable. 방금 이제 검사 과정에서는 I'm just 손가락에 here, and 부하가 the weight 있으니까 of the 돌리고 head make the pressure. 치료를 해서 압력이 필요할 때는 이제 반대로 머리 무게를 이용합니다. I can perform like this, or I can perform by pressure like this. 여기서 내 힘으로 누를 수도 있고 머리 무게를 이용해서 방금처럼 할 수도 있고. Okay. The separation technique we performed as first, and now the fascia stretching. 그래서 분리 기법 먼저 사용하고 이제 근막 스트레칭 기법 사용을 합니다. It's okay? Okay. So please start with the sternocleidomastoides and try once this technique 1B to perform this 1B. 자, 연습 시작하고 1B 아까 한 거 한번 그것도 시도해 볼게요.